சலவாத்தும் சலாம் கண்மணி நாயம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீதும் அவர்களை பின்பற்றிய அருமை சஹாபாக்கள், தாபியீன்கள், தபோ தாபியீன்கள், இமாம்கள், முத்தகீன்கள், முஹ்சின்கள், முஸ்லிம் ஆண்கள் அனைவர் மீதும் என்றென்றும் நிலைத்திருக்குமாக. இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக்கின் இந்த மாபெரும் பொதுக்கூட்டத்தில் முதல் முறையாக நான் பங்கேற்று நகர கிளையின் தலைவராக என்னை தேர்ந்தெடுத்த நகர கிளை நிர்வாகிகள் அனைவருக்கும் நான் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அல்ஹம்துலில்லாஹ், இன்ஷா அல்லாஹ் இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக்கை நாம் மேலும் மேலும் பலப்படுத்தவும் அதுக்குரிய ஒத்துழைப்பையும் ஒத்தாசையும் நீங்கள் அனைவரும் எனக்கு தர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு எனது சிற்றுரையை முடிவு செய்கிறேன். வாஹிர தாவாஹும் அனில் ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் வழித்தோன்றலாய் வருகை தந்து நமக்கெல்லாம் பெருமை சேர்த்திருக்கக்கூடிய நபி வழி தோன்றல் அஸ்ஸய்யிது சாதாத் அஸ்ஸய்யித் முனவ்வர் அலி ஷிஹாப் தங்கள் அவர்கள் இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக்கின் கேரள மாநில முஸ்லிம் லீக் யூத் லீக்கினுடைய தலைவராக இருக்கிறார்கள். அவர்கள் இப்பொழுது சிறப்புரை நல்குவார்கள். Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalam. The chief guest of our function, the chairman of Tamil Nadu Minority Commission, Peter Alphonse, our great leader, the former MLA of Kadenalur, K.M. Abubakar Sahib, Tuticorin District Muslim League President Bilan Sahib, my dear brother Ahmad Saju, Kayal Mahbub, other leaders who are on the dais, and my dear brothers and sisters. First of all, I congratulate the Kalipatnam Muslim League leaders and the workers to organize such a wonderful conference. Years back, I have been here to participate in one conference. Kalipatnam is always, the people of Kalipatnam stood firmly behind Muslim League and its flag. Our brother came, Abu Bakr Sahib. His native is Kalipatnam. തിരുനെൽവേലി നമ്മുടെയൊക്കെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ വികാരമായ കായിക മില്ലത്ത് മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ സാഹിബിൻ്റെ ജന്മനാടെങ്കിൽ ഈ കാൽപ്പട്ടം നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ K.M. അബൂബക്കർ സാഹിബിൻ്റെ ജന്മനാടാണ് എന്നതിൽ നമുക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ ഒരു പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കാൻ ഞങ്ങളെ ക്ഷണിച്ച അദ്ദേഹത്തിനോടുള്ള നന്ദി ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. കാൽപ്പട്ടം എപ്പോഴും ധാർമ്മികമായ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ്. ഇവിടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്ല, ഇവിടെ ക്രൈമില്ല, ലിക്കർ ഷോപ്സ് ഇല്ല. ഇതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ നിയമപാലകർ, കാവൽക്കാർ യാതൊരു വിധത്തിലും പ്രയാസമില്ലാതെ സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡായി നന്മയുടെ ഉടമകളായി ജീവിക്കുന്നതാണ്. അതിന് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് സഹാബാക്കൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരുപാട് ഇസ്ലാമിക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്, സാമൂഹ്യ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആരിഫ്യങ്ങളായിട്ട് ഔലിയാക്കന്മാർ, ഇതെല്ലാം കൊണ്ടും മാത്രമല്ല ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കച്ചവടങ്ങൾ നടത്തി അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കുന്ന സമൂഹമാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ. ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊരു സമ്മേളനത്തിൽ സംബന്ധിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അതിയായ അഭിമാനമുണ്ട്. ഇവിടെ ബഹുമാനായ മൈനോറിറ്റി കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ, നമ്മുടെയൊക്കെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാവ്
രാജ്യസഭാ മുൻ അംഗം ആയിട്ടുള്ള പീറ്റർ അൽഫോൺസ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്കേറെ സന്തോഷം പകരുന്നു. Minorities everywhere in the world are trying to unite. There are minorities everywhere in the world, not depending on religious. There are lingual minorities, regional minorities, there are tribes. So all the minorities, without raising their voice, without uniting themselves, they cannot fulfill anything. So here in India, there are minorities. Muslims are minority communities, Christians are minority, Parsis are minority. So Indian Constitution has given the opportunities to enhance and empower the minority. The minority rights is defined in the Constitution. There are minority institutions, there are minority ministries, commissions, and I'm very happy that I was just asking Mahmood Prasad, what was the first announcement that our Chief Minister Stalin has done immediately after he took over as Chief Minister of Tamil Nadu. He mentioned to me 3.5% of reservation for Muslims he has declared when he came to power. So it is a big thing to accept the minority and giving them the opportunity to participate in the process. They will be having the opportunity in the educational institutions, in the government, employment areas, in bureaucracy, everywhere in judiciary, they will have a place where they have the opportunity to come forward to the mainstream. So Muslim League always stood firmly to rise the minority community. Qaid Millat Muhammad Ismail Sahib, when he formed the Muslim League, it is not an Islamic organization. It is a process to bridge between the minority and the democracy. ജനാധിപത്യവും ന്യൂനപക്ഷവും തമ്മിലുള്ള പാലമായി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സങ്കല്പം. അതിനായിരുന്നു മുസ്ലിം ലീഗ് ഇവിടെ രൂപീകൃതമായത്. നമ്മളൊക്കെ we are all part of the national building. In the democratic process, we cannot run away from the democratic process. We have to participate in the democratic procedures. The decision bodies like Panchayat, municipality, corporation, assembly, parliament, these all are the right, and people are the most powerful factor in those areas, because democracy is giving power to the people, not a person. So we have to participate in the electoral process to contest in the election and to raise our voice in the decision bodies for our right, to get our right. So the getting our right is not in the street. It is not a agitation or protest in the street, but we have to go and raise our voice in the parliament
Qaidi Millat Muhammad Ismail Sahib, he raised his voice in the parliament, in the Madras Assembly. J.M. Bharatwala Sahib, he fought for the Sharia bill. It is known as Bharatwala bill because the identity politics, because we all are believers. Our identity we have to keep. It is a dignity. Identity is a dignity. So where we have to show our identity. So showing the identity, Qaidi Millat Muhammad Sahib, he showed his identity. He was wearing cap. He was having beard. He said he is a Muslim, and he also is an Indian. He is also a Muslim leader. And he says, our ideology, Muslims' ideology, is not away from Quran and our constitution. Our ideology in one hand, we keep the Quran, in the other hand, we keep the constitution of India. So they advised us, they led us, keeping it in mind to take this both ideology. The Quran and the constitutions are the ideology of Muslims. That is to refine a society. The Quran is not only for a community, not for any one religion. It is for the humankind. Hudan linnas. It is the guidance for the mankind. So that is what we have done in the past. We give them education. Muslim League have taken initiative to build institutions. In Kerala, 6 universities was initiated by Muslim League. C.H. Muhammad Koya Sahib, the then Chief Minister of Kerala, he was Minister of Education for many years. And the first thing he did to build a university in Malabar that is called Calicut University. That is the most populated students studying in the country. More than 300,000 students are studying under the University of Calicut. It has changed the face of Kerala. Sanskrit University, Malayalam University, CUSAT University, that is the Science and Technology University, is all brought by Muslim League. So Muslim League, it was not mentioned only to have a power politic. We really we participated to transform a society. ഒരു സമൂഹത്തെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ മുസ്ലിം ശ്രമിച്ചുള്ളതാണ്. ഒരു രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയല്ല, ഒരു രാഷ്ട്രീയപരമായ അധിനിവേശത്തിന് വേണ്ടിയല്ല. മഹാനായ ഖായിദി മില്ലത്ത് മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ സാഹിബ് ഇവിടെ പിന്നോക്കം നിന്നൊരു സമൂഹം, they were backward in education. അവർ വിദ്യാഭ്യാസമില്ലായിരുന്നു. Financially they were backward. Socially they are backward. Their employability was very weak. So to bring them to the mainstream, our leaders like C.D. Sahab, C.H. Muhammad Koya Sahib, they were the instrumental. Qaidi Millat, under the leadership Qaidi Millat Muhammad Sahib, C.D. Sahib and C.H. Muhammad Koya Sahib was the instrumentals. They did a lot of changes, revolutions in the history of Kerala. When we look at the history of Kerala, we cannot keep away Muslim League. Also, when we look at the history of India, Malayalam Manorama is a very ancient newspaper in Kerala. In 2013, they published a magazine, the 125th years celebration, a souvenir they brought out. In that, they mentioned there were a lot of organizations which has changed the society of India.
and they mentioned only one political party, that is the Indian Union Muslim League. So such a influence had done by Muslim League political party. And today we are having in Tamil Nadu, we had our brother K. Abu Bakr. He was elected one time as a member of Legislative Assembly from Kadainallur. But this time he lost, but in the future he will be in the assembly, inshallah. And also the DMK party had given us a good position. The chairman of the Waqf Board, Tamil Nadu, Abdul Rahman Sahab, and also we have our National Women's League President, Fatima Muzaffar. She won in a good majority in Madras Corporation. So we have more than 98 representatives from Muslim League in the corporation, in the municipality, in the town assembly, town panchayat. All of them, they won with the sign of ladder. ഏഴ് അടയാളത്തിൽ വമ്പിച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടി വിജയിച്ച 98-ലധികം ആളുകൾ നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കായി ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ്. അതൊരു മാറ്റമാണ്. കേരളം കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുസ്ലിം സാന്നിധ്യമുള്ളത് ഈ തമിഴ്നാട്ടിലാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രദേശം കാൽപ്പട്ടണം മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ, നേരത്തെ സാജിയോട് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈറ്റിലവും പോച്ചിലവുമാണ്. മുസ്ലിം ലീഗിനെ നെഞ്ചോട് ചേർത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇനിയും ഉറക്കെ ശബ്ദിക്കാൻ ഇവിടെ പല റാഡിക്കൽ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ ഇവിടെ വളരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അവർ ഇവിടെ RSSന് വേണ്ടി they are trying to make opportunities for RSS and fascist radical forces. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവരെ ഈ ഇന്ത്യയിൽ ഇവിടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല മനോഹരമായ നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തെയും അഖണ്ഡതയും കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ മതേതര മനസ്സോടുകൂടി ജനാധിപത്യപരമായി ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തികളെ തുരത്തി ഒഴിക്കാനുള്ള ശ്രമമായി നമ്മൾ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയത്തെ കാണേണ്ടതുണ്ട്. അത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് ബഹുമാന്യയായ ശ്രീമതി സോണിയാഗാന്ധിയുടെയും ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെയും പിന്നീട് അടിയുറച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ മതേതര മുന്നിലായിട്ടുള്ള DMKയും മുസ്ലിം ലീഗ് അടക്കമുള്ള എല്ലാ പാർട്ടിയും ഒന്നിച്ചിരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ ഇന്ത്യയെ സ്വപ്നം കാണാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നിലേക്ക് പോവാൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിന്റെ സംഘാടകരോട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.